Hello, welcome back. I'm Bindu Amat and I'm happy to welcome you back to our discussion on the module of prose and fiction. In an earlier session, we discussed the work of Francis Bacon. We named Sir Francis Bacon as the father of the English essay. Essay എന്ന genre ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ആയിരുന്നു. But the real popularity of the essay had to wait for some more years. Bacon did introduce the essay to English. He wrote the first English essay. He wrote it in English, unlike in Latin, which was the preferred medium for intellectual communication in those days, intellectual publication in intellectual and academic fields. English language, which was a vernacular, അതിലാണ് സർ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ എസ്സേസ് എഴുതിയത്. എന്നിരുന്നാലും എസ്സേ എന്ന ആ രൂപത്തിന് ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഖ്യാതി. ദാറ്റ് ഈസ് സർ റിച്ചർഡ് സ്റ്റീൽ. സർ റിച്ചർഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന നാമം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ജോസഫ് ആഡിസൺ. സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ആഡിസൺ, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പോലെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് പറയാറുള്ളത്. സർ റിച്ചർഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ജോസഫ് ആഡിസൺ, ദേ ആർ നോൺ ആസ് ദ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേയിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ their work that the essay gained immense popularity in English literature. So we have an essay titled The Club at the Trumpet, written by Sir Richard Steele, and it is through a discussion of that essay that we will find out how the periodical essay became immensely popular. Sir Richard Steele lived from 1672 to 1729. He was not just an essayist, but he was also a dramatist, a journalist, and was very keenly involved with politics. He had, in fact, close leanings with the Whigs in England, and it was during the reign of Queen Anne that he was an official gazetteer for the London Gazette, and that is what took him to his profession as an essayist. He is remembered today as the writer who launched the hugely popular periodical called the Tatler. And within a few years after the launch of the Tatler, along with Joseph Addison, he launched The Spectator, which became a big hit in English literary circles and was hugely popular among the public. So it is one of the essays that came in the Tatler called The Club at the Trumpet that we will be discussing today. Right, so Sir Richard Steele and Joseph Addison, they are remembered today as the periodical essayists, the writers who wrote essays in the periodicals, which became a very popular publication during the 18th century. The aim of these writers, as they themselves professed, was to enliven morality with wit and to temper wit with morality. So these essays were popular because they entertained the public. But it was not just entertainment for the sake of entertainment that they sought to achieve. They always had a purpose behind the entertainment. They wanted to, in a way, teach the public, give advice to the public, inform the public. So there was always a purpose behind these essays. They wanted to convey news, inform people, and also to give advice, but never in a dry, philosophical or intellectual manner, always with a great deal of entertainment. So it was a beautiful and healthy combination of entertainment and erudition. In other words, morality which was tempered with wit, and wit which was presented in a very purposeful manner.
that was what these essays achieved. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത്. And we'll now take a look at the periodicals themselves. You know, what is a periodical essay? That is the term that we often associate with the work of Sir Richard Steele and Joseph Addison. A periodical essay is naturally an essay, a short work of non-fiction, which is published in a periodical, a magazine or a journal, which comes out at regular intervals, maybe once a week, twice a week, or maybe once a fortnight. Whatever the period, it's something that comes over a specific period. That's why it's known as a periodical. And an essay that came, that was published in these periodicals in a largely serialized manner. It would be there would be a thread of continuity that connected one essay with the other. So they would come out in these in the issues of these periodicals. That's why they are known as the periodical essays. And the 18th century was, you know, the time when the periodicals became a thing, became a sensation, and the essays that appeared in the periodicals also became hugely popular. We must remember the names of the famous periodical essays. Of course, the names of Richard Steele and Joseph Addison just cannot be separated from that field. But we must also remember the names of others like Sir Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, and many others who contributed their might to the periodicals, like the Tatler. That was, you know, one of the most popular among the periodicals of that time. Then you have the Spectator, which was even more popular, the Idler, the Rambler. There were many periodicals which came out during the early years of the 18th century, with, you know, a large middle class emerging in the society and reading becoming a popular activity. Learning itself was democratized. More and more people, not just, you know, the ones who belonged to the aristocratic classes. പണക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലും എഴുത്തും വായനയും പോപ്പുലറായി തുടങ്ങി. And it was to cater to this large reading public that the publishers of those days came out with the periodicals. And ഈ periodicalsൽ ഈ അവർ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിരുന്ന ഈ എസ്സേകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. Yeah. So Richard Steele, he was a gazetteer, a writer of the London Gazette. It was the official government journal. But you know, he had the creative spirit in him. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ജോലികളിൽ അത് ഒതുങ്ങാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. He naturally had to come out of that, and that happened with the publication or the launch of the journal called the Tatler. That happened on the 12th of April in the year 1709, and he came out with the Tatler. The Tatler എന്ന periodicalൽ വന്ന ഒരു എസ്സേയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. And he wrote, when he began, you know, writing in this journal, he initially retained the same pseudonym which had been popularized by another writer, Jonathan Swift, the one who wrote novels like Gulliver's Travels and so on. Swift had already become popular, you know, under the pseudonym Isaac Bickerstaff. The people of those times were very interested in reading the articles, the essays written by Isaac Bickerstaff. So in keeping with that popularity, to appeal or to continue to appeal to that popularity, he chose to write under the same pseudonym. But very soon he switched over to his real name, Richard Steele. And he can rightly be considered as one of the earliest among the writers who couched morality in entertaining lines. അതായത് it was a very healthy and immensely popular mixture of
entertainment and morality. Seriousness ഉണ്ട് എന്നാലും അത് വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു അവർ ജനങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തിരുന്നത്. So that was what made the Tatler and the Spectator immensely popular. Yeah, so this was an age where the middle class became a prominent section of the society. They did not need a university education or any kind of philosophical inclination to be able to read and appreciate and enjoy the articles, the essays that came in the periodicals. It was a middle style that the writers adopted, not highbrow, intellectual and very serious philosophical stuff, but light writing, which would appeal to everyone across the classes. You know, there were many classes, many sections even among the middle classes. So to appeal to each one of these classes, to discuss topics that would be of interest to people who belong to the various sections of society. That was the intention of these writers, and they would discuss any topic under the sun, from politics to food to entertainment to fashion to the trends in various fields and so on. So this was what the people of those ages, of that age, enjoyed immensely. And to fulfill their need for that kind of reading, you have writers like Richard Steele and Joseph Addison coming out with their essays, the periodical essays that came out in these periodicals. It was, the periodical itself and the periodical essay in particular was in perfect harmony with the spirit of the age. It sensitively combined the different classes, the tastes of the different classes of readers, and appealed to all. It was, as I mentioned earlier, light literature, brief, commonsensical. It gave morality or pieces of advice on moral matters, but in a very diluted manner, not at all strict, not at all like giving advice in a very serious manner, but giving it in a very sweet dose, diluting morality and philosophy for popular consumption. That was the aim of these essays. Yeah, and one can consider the club at the Trumpet as a typical periodical essay. It has all the features of the periodical essay, and that is what we will discuss during the session. It came out in the year 1710 in the Tatler on Saturday, the 11th of February. It's a delightful essay that captures the essence of friendship and camaraderie. The club at the Trumpet, it refers to a club, the coffee houses of those days need to be brought into a discussion at this point. These were, gathering places that sprouted all over England during those days. It reflects the social, cultural and political climate of early 18th century England. We have already discussed the arrival of the middle class. It was also an age of urbanization. London's growth led to increased social mobility and interaction among the different classes of the people, and most important would be the coffee house culture. As I told you earlier, there were these many gathering places that came up where people who belonged to various sections of society, the academics, the businessmen, the traders, the politicians, they would all have their favorite haunts where they would sit down, have a cup of coffee or some other drink, and then enjoy long hours of
discussion and debate. So the coffee houses were very, very popular during that age, and it is about one such group of friends who gather in a coffee house called the Trumpet that Richard Steele talks about in this essay. Of course, he has mentioned, he did mention these members or the people who gathered at this club in other essays too, and that's why the reading public found it very appealing. They really looked forward to the next episode that would feature some of these characters. That was one of the features of the periodical essay. They would bring in characters who recurred, who kept appearing in essay after essay. There were very fine character sketches given of these different characters, who again represented the different classes of society, and one can definitely find the huge impact that this would have had on the emerging new genre. And what is that? Fiction. We know that character is one of the most important elements of fiction, and the characters who were etched, drawn by the periodical essays like Steele and Addison played a major role in the development of character. Periodical essays ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അവരുടെ ലൈക്സ്, അവരുടെ ഡിസ്ലൈക്സ്. യു ഹാവ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ pen picture or a portrait that emerges of various diverse characters. Appom fiction in the genre it paved the way for the genre of fiction, particularly the element of character. എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല. So that is one of the major features of the periodical essay. Yeah, this is just a little background information on the coffee houses. Coffee was, of course, a brew that came to England from the East, from Arabia basically, and it became a hugely popular drink. It was in 1647, in the 17th century, that the first coffee house came up in Venice. Soon, many came up in different parts of Europe. The first coffee house that emerged, that was set up in England, was in Oxford, and that opened in the year 1652. And very soon, there were more than 300 coffee houses that came up in different parts of London, and people would gather there in these spaces to drink coffee, to learn the news of the day, to meet their friends, to discuss politics, scandals, gossip, and various other things. So one thing that has to be said about the coffee houses is that they really did break the prevailing class system. Anyone who belonged to any section of the society could go to these coffee houses and have their discussions there. So people from various professions, various guilds, various sections of society, they would join the professionals and take part in discussions and debates in these coffee houses. Yeah, so let's now look at the essay and learn more about the way in which it captures the spirit of the times. It is called The Club at the Trumpet. It means the gathering, which, the gathering of friends who met at the club or the coffee house called the Trumpet. The trumpet, of course, is a musical instrument, but it also is used in an idiom when you say you blow your own trumpet, when you talk about something in a very exaggerated or a pompous manner, that is like trumpeting. Anyway, it's just a gathering, or it's just a clubhouse or a coffee house which is titled, which is called the Trumpet, and you have this group of friends who meet there. So he begins the essay
again, as was popular among many writers of those times, with an epigraph. It is from the Latin writer Cicero, who said, I'm much beholden to old age, which has increased my eagerness for conversation in proportion as it has lessened my appetites of hunger and thirst. Prayam chellundorum koodi വിശപ്പിനും ദാഹത്തിലും അധികം നമ്മൾക്ക് സംസാരത്തിനോടാണ് താല്പര്യം. And Cicero, he thanks his old age because it is then that he recognizes the importance of conversations, of discussions with his friends. So, friendshipന്റെ ആ ഒരു അന്തസത്ത എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു എപ്പിഗ്രാഫോട് കൂടിയാണ് ഈ എസ്സേ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. And that is what the essay is all about a group of friends who meet every day, no matter what happens outside. It's not as if they have new things to discuss every day. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ 5 പേര്, it began with 15 members initially. പിന്നെ പലരും പല കാരണത്താൽ അതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ചിലർ മരണപ്പെട്ടു, ചിലർ വേറെ അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും ഈ 5 പേര് അവർ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് കീപ്സ് ദം ഗോയിങ് is the fact that they meet each other. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം ഓൾഡ് സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ദേ കീപ് റിപ്പീറ്റിംഗ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി വാട്ട് friendship is all about. It's the togetherness that matters. Our spirit of camaraderie is what this essay seeks to convey. Right, so he begins with an introduction to this place. After having applied my mind with more than ordinary attention to my studies, it's my usual custom to relax and unbend it in the conversation of such as are rather easy than shining companions. So, കുറേ അധികം സീരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും എഴുതിയും വായിച്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ there are times when you need to relax. And അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എസ്സേയുടെ നറേറ്റർ പോകുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഈ ദ ട്രംപറ്റ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്ലബ് അറ്റ് ദ ട്രംപറ്റ്. It is something that helps him to unwind, to relax, to have a very good time. He says it's a place where he can be indolent, very lazy and relaxed. He does not look forward to any serious, heavy discussion, but he would like to have some peace of mind and calm relaxation before going to sleep. ആ ഒരു റിലാക്സേഷനാണ് ഈ ഒരു ക്ലബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. It takes the mind down from its abstractions, leads it into the familiar traces of thought and lulls it into a state of tranquility. ഒരു calmness, peace, tranquility, അതാണ് ഈ ഒരു ഗാദറിംഗ് അവർക്ക് നൽകുന്നത്. So my reader will not be surprised to hear the account which I am about to give of a club of my own contemporaries, among whom I pass 2 or 3 hours every evening. 2-3 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചിലവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എസ്സേ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് മൈ ഫസ്റ്റ് നാപ്പ് ബിഫോർ ഐ ഗോ ടു ബെഡ്. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു tranquilizer, something that helps him to fall asleep. The truth of it is, I should think myself unjust to posterity as well as to the society at the Trumpet of which I am a member if I did not in some part of my writings give an account of the persons among whom I have passed almost a 6th part of my time for these last 40 years. So കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് സമയം ചിലവാക്കിയത്. എവറി ഡേ ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഹി വുഡ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ വരും തലമുറയോടും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായിരിക്കും ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദെം. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദെം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്പെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ 6th പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്.
So the club originally consisted of 15 members, പക്ഷേ because of the times, the changing, the natural effects of old age and so on, we have now been reduced to a third part of that number. അതിൽ സമാധാനിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയാണ്. The best company is said to consist of 5 people. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന 5 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതലാവരുതും അതിലും കുറവും ആവരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് സ്വതവേ പറയാറുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് this group also fulfills. I must confess, besides the aforementioned benefit which I meet with in the conversation of this select society, I am not the least pleased with the company in that I find myself the greatest wit among them, and I am heard as their oracle in all points of learning and difficulty. This narrator is generally known as the most intelligent among this group, and he is considered as their oracle. എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു oracle-നെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി. In all points of learning and difficulty, complicated ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ്, കുറച്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ്, ഇതിലെല്ലാം ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറക്കിൾ, ഭൂതം ഭാവിയൊക്കെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഒറക്കിളിനെ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഹി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. Now, who are the others? ഇനിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ എസ്സേയിലുള്ള the fine portraits that you get of the different members. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് Sir Geoffrey Notch. He is the oldest member of the club, and he sits almost like the the president of this club. ആ ഒരു ചെയർ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ചെയറിൽ അദ്ദേഹമാണ് എന്നും ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി. That is where he has been sitting. He sits, and he is the only man among us who has the liberty of stirring the fire. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നൊരു സ്ഥാനം എല്ലാവരും നൽകിയിരിക്കുന്നു. He is a member of an ancient family. ഒരു വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു വെരി എമിനൻറ്റ് എലീറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു മെമ്പറാണ്. an ancient family. കുറേ വേരുകളുള്ള, കുറേ അധികം I mean, it's a family that has a long history. He belongs to one such family, and he inherited a lot of wealth. He came to great estate. In other words, he inherited a great deal of wealth before he had discretion. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ he inherited a lot of wealth, and naturally ആ പണം മുഴുവൻ ഹോഴ്സ് റേസിങ്ങിലും കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ട്രിവിയൽ pursuits. He lost a lot of money in trivial pursuits like gambling, horses, cockfighting and so on. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he considers himself as an honest, worthy gentleman who has had misfortunes in the world. വളരെ അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള, കുറേ ഇല്ലക്ക് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓണസ്റ്റ് വേർതി ജെന്റിൽമെൻ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് എവറി ത്രൈവിംഗ് മാൻ എ പിറ്റിഫുൾ അപ്സ്റ്റാർട്ട്. ഏതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കാണുന്ന സമയത്തും ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബി എ പിറ്റിഫുൾ അപ്സ്റ്റാർട്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉദ്ഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി. I mean, that's what is known as an upstart, somebody who's just inherited a lot of wealth, who just comes, who's not by nature rich or successful or prosperous. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു success. That is what he attributes to every successful person. A pitiful. അദ്ദേഹം, ആ വ്യക്തിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണം മുഴുവൻ ധൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. whatever happened to him, he thinks that it is the same that holds for others in the world too. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ, that is Major Matchlock. He is the next member of this group. ഇദ്ദേഹം ഒരു സോൾജർ. He had participated in the civil wars. മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടോ, ആ കാലത്ത് നടന്ന ഏതൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
and he talks about these wars. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും the adventures that he met with. He fell off, he was knocked off his horse during one such fight in 1647. And ഈ ഒരു കാരണത്താൽ, because he narrates all his adventures on the battlefield, ഇദ്ദേഹത്തെ മേജർ മാച്ച്ലോക്കിന് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹീ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് എസ്റ്റീം എമംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഓണസ്റ്റ് ഓൾഡ് ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ. അതൊരു നിക്നെയിം ആയിരിക്കാം. ഹീ ഈസ് എ തേർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഒരു ഗുഡ് നേച്ചേർഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മാൻ, വളരെ ലെയ്ഡ് ബാക്ക്, എപ്പോഴും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലാക്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ഇൻഡൊലൻറ്റ് ലേസി മാൻ who speaks little about himself. But ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും അയാൾ കുറേയധികം ചിരിക്കും, അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ, ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ, വുഡ് ഓൾസോ കം വിത്ത് ഹിസ് യങ് നെവ്യൂ. 18 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു മരുമകനെയും കൂട്ടിയാണ് വരാറുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ടു ഷോ ദിസ് യങ് മാൻ വാട്ട് ദ വേൾഡ് ഇസ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കൂ, അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും വാട്ട് ദ വേൾഡ് ഇസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ. ഹീ ജനറലി സിറ്റ്സ് വെരി സൈലൻ്റ്ലി, ഈ യങ് ചെറുപ്പക്കാരൻ. ബട്ട് വെനെവർ ഹീ ഓപ്പൺസ് ഹിസ് മൗത്ത് ഓർ ഹീ ലാഫ്സ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ബൈ ദീസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹിസ് അങ്കിൾ immediately would point out to him, I, Jack, you young men think us fools, but we old men know you are. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരായിട്ട് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ, ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ, ഇസ് സില്ലി എന്ന്. So this is the kind of camaraderie that the uncle and the nephew have. So he is the third member. Now, the fourth person, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഹീ ഈസ് എ ബെഞ്ചർ, അതായത് ഒരു ലോയറാണ്. ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദ, നമ്മൾ ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി. ഹീ ഈസ് എ ബെഞ്ചർ മീൻസ് ഹീ ഈസ് എ ലോയർ. ഹീ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് ടു മൈസെൽഫ്. ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം, ഈ നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്. ഇൻ ഹിസ് യങ് ഏജ് ഹി ഫ്രീക്വൻറ്റഡ് ദി ഓർഡിനറീസ് അബൌട്ട് ചാരിങ് ക്രോസ് ആൻഡ് പ്രിറ്റൻസ് ടു ഹാവ് ബിൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് വിത്ത് ജാക്ക് ഓഗിൾ. ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശമുണ്ട്. പ്രോബബ്ലി ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി അതർ essays that came in the Tatler. ഈ എസ്സേ വായിക്കുന്ന പബ്ലിക്കിന് ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പരിചയമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഹീ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ്, മച്ച് ലവ്ഡ് പേഴ്സൺ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് പേഴ്സൺ, ഈ നാലാമത്തെ വ്യക്തി, ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ലോയർ, അയാളുടെ ഏറ്റവും ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ജാക്ക് ഓഗിളായിട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഈസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വിത്ത് ജാക്ക് ഓഗിൾ എന്ന് പറയാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം. ആൻഡ് ഹീ ഓഫൺ quotes poems. He has about 10 distichs of Hudibras without book. Book നോക്കാതെ തന്നെ distic is a couplet, 2-line verse. Hudibras എന്ന ആ കൃതിയുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 couplets ഇദ്ദേഹത്തിന് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് ഹി വുഡ് ഓഫൺ കോട്ട് ദീസ് ലൈൻസ്. ഹി നെവർ ലീവ്സ് ദ ക്ലബ് ടിൽ ഹി ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ദെം ഓൾ. ഈ 10 കൊട്ടേഷൻസും കപ്ലെറ്റ്സും ഇദ്ദേഹം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന 3-4 മണിക്കൂറിനിടയിൽ ഹി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ദീസ് കൊട്ടേഷൻസ് ഇൻ ഹിസ് സ്പീച്ച്. ആൻഡ് വേറെ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എനി മോഡേൺ വിറ്റ് ഹി മെൻഷൻ ഓർ എനി ടൗൺ ഫ്രോളിക് സ്പോക്കൺ ഓഫ്, he shakes his head at the dullness of the present age and tells us a story about Jack Ogle. So ബാക്കി എന്തിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അധികം അതിനോട് വലിയൊരു മതിപ്പൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഈ ജാക്ക് ഓഗിളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാനും ഈ കൊട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ കഥകളെ കുറച്ചും കൂടെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്? ദ നറേറ്റർ ഹിംസെൽഫ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എമംഗ് ദെം.
I am something respected by others, though at the same time I understand by their behavior that I am considered by them as a man of great learning but no knowledge of the world. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ ഇതാണ്, വളരെയധികം പഠിപ്പുള്ള ഒരാളാണ്. I have a great deal of learning. I am a very intelligent person, but ലേണിങ്ങും ഉണ്ട്, ഇൻ്റലിജൻറ്റും ആണ്. But then I do not have much knowledge of the world. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണ, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും അധികമില്ല. In so much that the major sometimes in the height of his military pride calls me the philosopher. ഈ മേജർ, രണ്ടാമത്തെ മേജർ മാച്ച്ലോക്ക് എന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ആ മിലിറ്ററി സ്റ്റോറീസൊക്കെ പറയുന്നതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ, നമ്മളുടെ നെറേറ്ററിനെ ഫിലോസഫർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എ ഫിലോസഫർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ തോട്ട്സിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത്. നോട്ട് സംബഡി ഹു ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം. അത് ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. നെറേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഫിലോസഫർ എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കാറുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ദ മേജർ. And Sir Geoffrey, no longer ago than last night, upon a dispute what day of the month it was then in Holland, pulled his pipe out of his mouth and cried, "What does a scholar say to it?" അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഹോളണ്ട്, അയൽ രാജ്യമായ യൂറോപ്പിലുള്ള ഹോളണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഏത് വാട്ട് ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് ഇറ്റ് ഇസ്, ഇവിടെയുള്ള ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെയുള്ള ഡേ ഓഫ് ദ മന്തും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയാം, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സ്കോളർ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ say about the narrator. A very well-read man, highly educated, but with very little knowledge of his surroundings എന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. ഇപ്പോൾ 5 മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. സോ യു ഹാവ് ദീസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് characteristics of the 5 members narrated by the writer, and then he talks about the routine of this club. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യം 6 മണിക്ക് അവരവിടെ വരും. സംടൈംസ് ദ നറേറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് സിൻസ് ഹീ കെയിം എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ് ദാറ്റ് നൈറ്റ്, അന്ന് ഹീ എസ്കേപ്ഡ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് നെയ്സബി. നമ്മളുടെ മേജർ മാറ്റ്ലോക്ക് എന്നും പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ആ കഥ ഞാൻ അന്ന് മിസ് ചെയ്തു. വിച്ച് ദ മേജർ യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് അറ്റ് അബൌട്ട് 3/4 after 6. നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ മനസ്സിലാകും. കൃത്യം 6 മണിക്ക് അവർ വരും. 3/4, 6:45 സമയത്തേക്കും മേജർ മാച്ച്ലോക്കിൻ്റെ ഈ കഥ തുടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വൈകി വന്ന കാരണം ഐ മിസ് ദാറ്റ്. I found also that my good friend the bencher had already spent 3 of his distichs. അന്ന് 3 couplets already അദ്ദേഹം ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And was only waiting an opportunity to hear a sermon spoken of, that he might introduce a couplet where estic rhymes to ecclesiastic. So സ്റ്റിക്കും എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കും എന്ന വേർഡ്സ് റൈം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അത്ര പോലും ഇവർക്കെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് എവറി നൈറ്റ് ഹി റിപ്പീറ്റ്സ് ദീസ് 10 couplets, and ആ ഒരു കപ്ലെറ്റ് വരാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, എപ്പോഴാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്ന്. At my entrance into the room, they were naming a red petticoat and a cloak, by which I found that the bencher had been diverting them with a story of Jack Ogle. So Jack Ogle's കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് these people are discussing a red petticoat and a cloak. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്, ഡ്രസ്സിങ്ങിലുള്ള ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. സോ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരുന്ന സമയത്തേക്കും സർ ജെഫ്രി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഹി സ്റ്റേർഡ് അപ്പ് ദ ഫയർ. And I look upon it as a point of morality to be obliged by those who endeavor to oblige me, and therefore in requital for his kindness and to set the conversation going, I took the best occasion I could to put him upon telling us the story of Old Gauntlet, which he always does with very particular concern. So it's the same routine. He took care that he made an occasion for those people to talk about
those topics. He traced up his descent on both sides for several generations. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും, അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തും നിന്നുള്ള പല പൂർവികരുടെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. Then he described his diet, his manner of life with his several battles, and particularly that in which he fell. സോ ഇതൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്ന സമയത്തേക്കും നാച്ചുറലി മേജർ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്ജ് ഹിൽ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്ക് ഓഗലിനായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾഡ് റെപ്റ്റൈൽ അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രീംലി അറ്റൻറ്റീവ് ടു ഓൾ ദാറ്റ് വാസ് സെഡ്, ദോ ഇറ്റ് വാസ് ദ സെയിം ദാറ്റ് ദേ ഹേർഡ് എവറി നൈറ്റ് ഫോർ ദീസ് 20 years, and upon all occasions winked upon his nephew to mind what passed. Almost like clockwork. ഈ ഒരു കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം നെവ്യൂവിനെ നോക്കി വിങ്ക് ചെയ്യുക. അതും ഇന്നും നടന്നു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, ദ നെറേറ്റർ സെസ്, യു വിൽ നൗ ഗെറ്റ് എ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഇന്നസെൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് വി സ്പൺ ടിൽ അബൌട്ട് 10 of the clock. സോ 6 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10 മണി വരെ അവരൊന്നിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഹിസ് മെയ്ഡ് വുഡ് കം വിത്ത് എ ലാൻറ്റേൺ, അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ബട്ട് റിഫ്ലെക്ട് വിത്ത് മൈസെൽഫ് as I was going out upon the talkative humor of old men and the little figure which that part of life makes in one who cannot employ this natural propensity in discourses. So, ഈ പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും ഈ talkative ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നു. And I must own it makes me very melancholy in company when I hear a young man begin a story, and I have often observed that one of a quarter of an hour long in a man of 5 and 20, ഒരു 10-25 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂർ, ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എൻ അവർ, ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രായം ചെന്നവർ it goes, it is long winded, അതിങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് അവർ കഥ നെറേറ്റ് ചെയ്യും, till it grows into a long Canterbury tale. നമ്മളുടെ ജെഫ്രി ചോസറിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിന് ഒരു സൈറ്റിംഗ്, ഒരു റെഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നു. Canterbury Tales, we know, the pilgrims gathered at the Tabard, and on the way to the cathedral at Canterbury for the pilgrimage, they narrated stories on the way there, and on the way back from their pilgrimage they narrated stories. അപ്പോൾ കാൻറ്റർബറി ടേൽസിലുള്ള കഥകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു 2 മണിക്കൂർ, by which time he is 3 score എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60. അപ്പോൾ 25 വയസ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യം 60 വയസ്സാവുന്ന സമയത്തേക്കും he takes at least 2 hours to complete that story. അപ്പോൾ പ്രായം ചെല്ലുന്നോറും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് മാറുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Now, the only way of avoiding such a trifling and frivolous old age is to lay up in our way to it such stores of knowledge and observation as may make us useful and agreeable in our declining years. ഇവിടെയാണ് ആ അഡ്വൈസ് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ഏജിൽ നമ്മളൊരു ട്രൈഫ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രിവിലസ്, ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ആവരുതത്. ആൻഡ് അതിന് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഇസ് ടു acquire as much knowledge and observation as possible, so that our knowledge and our observation can be useful and agreeable in our declining years. ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനോട്, ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും നമ്മളുടെ നോളജും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം. We should be able to acquire as much knowledge and as much observation as possible. The mind of man in a long life will become a magazine of wisdom or folly, and will consequently discharge itself in something impertinent and improving. For which reason, as there is nothing more ridiculous than an old trifling storyteller, ഒരു കാര്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ച് കഥ പറയുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു വ്യക്തി, this is
ridiculous. അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമായിരിക്കും. Therefore, let us remember that there is nothing more venerable than one who has turned his experience to the entertainment and advantage of mankind. ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു റിഡിക്കുലസ് മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റിയാണ്. On the other extreme, at the other side, you have the most venerable person, ഏറ്റവും അധികം റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി. അതാരാണ്? എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ടേൺഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നോളജും എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും, if it is utilized for the entertainment and advantage of mankind, മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും അധികം റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. The most venerable member of society is one who can turn his experience to entertain and educate mankind. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം പബ്ലിക്കിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ദ ക്ലബ് അറ്റ് ദ ട്രംപറ്റ് എന്ന ഈ എസ്സേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ടു എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു gain knowledge, to go out, to meet others, to read as much as possible, so that in your old age you do not become a laughing stock. You would be able to entertain and educate the younger generation with your experience. So this is the purpose that this essay serves, asking people to gain as much knowledge and experience as possible. Okay, so that is the essay. I would encourage you to read it and to enjoy its unique features, the beautiful characterization, the unique use of language, and the very light-hearted manner in which he speaks about them. This is the ultimate club, that the members are all very respected. എന്നൊന്നുമല്ല, വളരെ തമാശ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടാറുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞ കഥകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഒരു ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം knowledge acquire ചെയ്യാൻ നോക്കണം, which may be through our reading, through our interactions with others, through our various efforts, all of which would store up our knowledge. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ നല്ല ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസ്സേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. he chooses the essay to convey this piece of advice. So it is a piece of entertaining moral എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും. The last part of the essay, in short, we who are in the last stage of life and are apt to indulge ourselves in talk ought to consider if what we speak be worth being heard. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ worthy-ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, especially those who have reached the last stage of life. And we need to endeavor to make our discourse like that of Nestor, which Homer compares to the flowing of honey for its sweetness. We should endeavor to make our conversation like that of Nestor. Now, who is Nestor? Nestor is one of the characters of the Iliad. ഹോമറിൻ്റെ വിഖ്യാത ദ ഇലിയഡ് എന്ന കൃതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നെസ്റ്റർ. ഹീസ് എ വെരി റിവിയേർഡ് ഓൾഡ് മാൻ who is well read and who is considered with great respect and reverence by the others. അപ്പോൾ നെസ്റ്ററിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ. Just like the valiant warriors in the Iliad, അവർക്കെല്ലാം നെസ്റ്ററിനെ വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നെസ്റ്റർ ഇസ് എൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ. ഓൾ ദ യങ് വാരിയേഴ്സ് ഹാഡ് ഇമ്മെൻസ് റെവറൻസ് ഫോർ നെസ്റ്റർ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതും ആയിരിക്കണം.
So the others, we should talk in such a way that whatever we say would be worthy of being heard, and we should endeavor to make our discourse, our conversation, like that of Nestor, whom Homer compares to the flowing of honey for its sweetness. Whose talk, നെസ്റ്ററിൻ്റെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ്? ഹോമർ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? തേൻ ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ്, അത്രയും മാധുര്യമുള്ളതാണ് നെസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ. So we should also try to speak in that manner. I'm afraid I shall be thought guilty of this excess I am speaking of when I cannot conclude without observing that Milton certainly thought of this passage in Homer when, in his description of an eloquent spirit, he says, his tongue dropped manna. So Milton ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക when he used the term his tongue dropped manna. Manna is again a special kind of food, a heavenly food എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം, and it is very sweet. It's a kind of sweet gum. Manna is actually a very sweet gum-like substance, and Milton certainly would have thought of this passage, or in Homer, the passage where Homer refers to Nestor with the metaphor of honey, when Milton used the phrase, his tongue dropped manna. So, ingane aayirikkanam nammude samsaram. Let us be able to evoke honey when we speak in the minds of our listeners. So, speak in such a way that people are eager to listen to you. Speak in such a way that people gain something from listening to you. Adu cheyanamengil we should live our life in a way where we can acquire a great deal of knowledge through reading, through other intellectual pursuits, through interactions with others, through conversations, healthy conversations with others, and so on. Okay? So this is the advice that Sir Richard Steele gives his readers through this particular essay in the Tatler. Do read the essay, and now we can take a look at some of the questions that we can discuss in connection with this essay. Naturally, what is the theme of this essay? It's friendship. So how is the theme of friendship depicted in the Trumpet Club? One can say that the essay explores the joys, the challenges, and the lessons of friendship. Through the experiences of the Trumpet Club, Steele highlights the power of shared interests, intellectual pursuits, and genuine camaraderie in fostering deep and meaningful connections. The essay serves as a timeless reminder of the value of friendship and the profound impact that it can have on our lives. Yeah, so how does the essay celebrate diversity? Adu idinte oru pratyega vishayam thaneyanu. It emphasizes the importance of mutual respect, respecting diversity, trust, honesty in fostering strong and meaningful friendships. Steele encourages individuals to embrace the diversity of perspectives within a group of friends. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ, പക്ഷേ so what? This is something that makes life worth living. He encourages people to appreciate the unique qualities that each member brings to a gathering. He underscores the significance of cultivating a supportive and nurturing environment for the growth of friendship. So, വലിയൊരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് ഈ essay കൊടുക്കുന്നത്, that no two people will be alike and life becomes more beautiful when you embrace that diversity, when you have mutual respect for each other, when you trust each other, when you live together in honesty and harmony. That is what makes life beautiful. Then how does, this is the third question. What are the routine activities of the Trumpet Club as narrated in the essay? We know that they would meet every day at 6 o'clock, disperse at 10 p.m. and they would share stories, debate various topics and enjoy each other's company in a light-hearted
atmosphere, knowing fully well that the same stories would be repeated every night. They still would gather every evening promptly to meet each other. It is that meeting which keeps them growing, which keeps them going. Yeah, how does the narrator present himself in the essay? He's, of course, a learned man. He's respected by the others for his intelligence. They refer to him as a scholar and a philosopher. Spending time with this group was his way of relaxing after a day of hard work. While he was with those friends, he wouldn't need to, think too much. He could just feel at ease, relax, and be lulled to sleep listening to the stories that his friends narrated. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ എ സാമ്പിൾ ഹിയർ. സോ ജെഫ്രി നോച്ച്, ആ മെമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം, വാട്ട് ഈസ് എ പെൻ പോർട്രേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓഫ് സർ ജെഫ്രി നോച്ച്, മറ്റേ മാച്ച് ലോക്ക്, ഡിക് റെപ്റ്റൈൽ, ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജെഫ്രി നോച്ചിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹിസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്. ഹി ഓക്യുപ്പൈഡ് ദ സെയിം ചെയർ ഇൻ ദ ക്ലബ് every evening, almost as if he presided over this group. He was respected by others for his seniority. He was a member of an ancient family. കുറേയധികം lineage, പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ മെമ്പറായിരുന്നു. He inherited much wealth actually when he was quite young. എട്ടും പൊട്ടും തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം വെൽതിയായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ family wealthil ninnu, but he lost a good deal of that wealth. He squandered that wealth actually on gambling over trivial pursuits like horse racing, cockfights and so on. And therefore he considered himself as an honest but unfortunate man. And it is in the same way that he eyed every other prosperous person. ആ ആൾക്കാരും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ആ പണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഹി കൺസിഡേർഡ് എവറി അതർ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. മാച്ച് ലോക്ക്, ഇത് വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഹി entertained everyone with his war stories. He had served in the civil wars and he remembered the details of the wars in great detail. He would often talk about his own fall from a horse, and ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ഇദ്ദേഹം കുറേയധികം യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എസ്സേയുടെ അവസാനം പറയുന്ന, there is nothing more venerable than one who has turned his experience to the entertainment and the advantage of mankind. This can be considered as, the message of the essay. There's nothing more venerable, more respectful than somebody who has turned his experience to the entertainment and advantage of mankind, to educate and to entertain mankind. That is the best thing that you can do with your experience. It highlights, this statement which highlights the value of experience. A person who can entertain and educate others with his or her experience is a great asset to mankind. And it is only in so doing that you can beat the odds of old age. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറും. അതല്ലാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ this is what you should do. You should have as much experience in you to be able to be of benefit to others by entertaining them and educating them. So these are the various points that can come up for discussion when we read an essay like The Club at the Trumpet. So I hope you enjoy your reading of Sir Richard Steele's essay and appreciate the way in which he contributed to the growth of English literature. The periodical essay played a very important role in the development of English literature. ഒരു കാലത്ത് റൈസിംഗ് റീഡർഷിപ്പിന് കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ദ പീരിയോഡിക്കൽസ്. ദ ന്യൂലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ, with the social structure changing
and more people getting educated, not just the aristocrats, not just the rich people of the society, but ordinary people getting educated. They needed works, they needed reading material, and it was not always the highbrow intellectual stuff that they needed. They needed light reading too, and it is to fulfill that need that the publishing houses came out with periodicals. And one of the most interesting features of these periodicals were the periodical essays, which were often written by an unknown anonymous author, and there would be very interesting character sketches of various people who would keep appearing in essay after essay, and they talked about the things that the people of that age really liked to read about. അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് പല വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് about politics, about history, about relationships with neighboring with other countries, maybe other cultures, about travel, about fashion, about new trends, about new social manners and so on. ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് it really, these essays really taught the 18th century how to talk, how to eat, how to dress, how to do everything in life. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു essays ആയിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. And one important thing is that they did not look down upon women readershipum increase ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And they also talked, they discussed, these essays often brought in for discussion topics that would be of interest to women too. അതിനെ ഒന്നും ഒട്ടും belittle ചെയ്യാതെ, they brought in topics that appealed to people of all ages, all classes and all genders too. So that's what made the periodical as a publication immensely popular, and in the periodicals the essays had a great deal of popularity. And among the periodical essays, Sir Richard Steele and Joseph Addison had much popularity. The Trumpet Club, or the club at the Trumpet, is proof of that fact. So thank you.